Irfan was just 17. അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത് ഒരു റിക്ഷയിലാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാകും. Now what is the incident? Yes, in the middle is a noun meaning the point at an equal distance from the edges of the journey. In the middle of the journey, Irfan felt thirsty. അദ്ദേഹത്തിന് ദാഹിക്കുന്നു. He asked the rickshaw puller to give some water. ദാഹജലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. He replied that the rickshaw puller replied that he don't have money to buy and stack. The word stack is a noun meaning a pile of objects. Here water bottles. Irfan realized that അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു ഇത് ഒരു അവസരമാണ്. It is an opportunity. What is the opportunity? A market for selling water bottles in the rickshaws. റിക്ഷകളിൽ മനുഷ്യൻ വലിക്കുന്ന റിക്ഷകളിൽ വെള്ളക്കുപ്പികൾ വിൽക്കാനുള്ള ഒരു വിപണിയും ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നു. Now, you please read the textbook. Yes, Irfan on the very next day he talked to how many rickshaw pullers? Yes, 5 rickshaw pullers. Gave them how many water bottles? Yes, 8 water bottles of what? Yes. Now see the video. Just like in the video, their mission was this: for every bottle they sold, they will make a profit of how many rupees? 2 rupees. ഓരോ കുപ്പി വെള്ളത്തിൽ നിന്നും 2 രൂപ ലാഭം അവർ സൃഷ്ടിക്കുന്നു. It would be split or divided in half, and on the first day itself, Irfan Alam could make a profit of 8 rupees. And thereby, this social entrepreneurship project proved to be a successful one. Interestingly, it's an adjective. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതാണ്: strikingly or fascinatingly or provocatively or appealingly or intriguingly. Irfan Alam's advice is a noun meaning guidance, which helped his father's friends to recover. Recover is a verb which means return to a normal state of health, mind or strength is called recover. Their losses in the stock market. ഇർഫാൻ അലാമിന്റെ ഉപദേശം മൂലം ഇർഫാൻ അലാത്തിന്റെ പിതാവിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹപ്രവർത്തകർക്കും സ്റ്റോക്ക് വിപണിയിൽ ഉണ്ടായ തകർച്ചയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കയറുവാൻ സാധിച്ചു. They began to make profits. This enabled is a verb which means allow, warrant, permit, license, qualify, etc. So Irfan Alam helped his father and his friends to recover the stock market crisis. Now read the text. Yes, to start his first means initial, ആരംഭത്തിലുള്ളത്, earliest portfolio management firm. Portfolio management can be passive or active. സജീവമോ നിർജീവമോ ആകാവുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ കമ്പനികൾ ആരംഭിക്കാം. എന്നാൽ it means selecting a group of investment. Portfolio means selecting a group of investments to meet the long-term financial objectives by asserting or allocating or diversification or rebalancing of the funds. So that is called portfolio management. Irfan started portfolio management എത്ര വയസ്സിൽ ആരംഭിച്ചു? 13ാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ പോർട്ട്ഫോളിയോ മാനേജ്മെന്റ് ഇർഫാൻ അലം ആരംഭിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇർഫാൻ അലമിലെ ഒരു സംരംഭകന്റെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. Now turn to page number 78. Irfan's parents found that their son was dabbling. Dabbling is a verb meaning dip or immerse or paddle in the rickshaw sector. And so they pull aside him. Pull aside is a phrasal verb meaning to take away from other people for a private conversation. സ്വകാര്യ സംഭാഷണത്തിനെ ഒരു വ്യക്തിയെ പരസ്യമായി അല്ല രഹസ്യമായി മാറ്റുന്നതിനെയാണ് pull aside എന്ന് പറയുന്നത്. Now see the video.
So the parents of Irfan Alam asked him to stop it. Stop what? To stop immersing in the rickshaw sector and asked him to concentrate on his studies. So Irfan Alam shelved. Shelved is a verb meaning not to proceed with. നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകാതിരിക്കുക. But his interest in rickshaw sector never waned. Waned is a verb meaning decrease, കുറയുക or become weaker. During his college days, during the college days of Irfan Alam in Pondicherry, where he pursued or studied Masters of Foreign Trade, he researched about हमारी भी जो भी मिलता है हम उठा लेते हैं। आलू भी ले लेता है, कभी चावल का भी बस्ता लेके जाता है, तो कुत्ता को भी उठा के बैठा के ले जाते हैं। और जहाँ का भी सवारी मिलता है, ये नहीं कि 1 किलो 2 किलोमीटर 5 10। Yes, Irfan entered into this contest with a new business proposal. Let's see the video. What is this business proposal? Rickshaw, I'm sure you all have seen. When I'm talking about rickshaw, I would like to specify here that I'm talking about cycle rickshaw. Of course, the model can be replicated with auto as well. Yes, since the rickshaw pullers are poor, he wanted to make it a profitable venture to do or say something risky. Generating, scalable, and replicable model. And that's the one fact we lost. So Samman rickshaws don't only carry local passengers, but also national and multinational brands, which makes the whole initiative viable and നിരീക്ഷിച്ചതുപോലെ Irfan Alam redesigned the rickshaws. He redesigned the spaces on the rickshaws. That is, rickshaw spaces, they were sold for advertisement and brand promotion. പരസ്യ പ്രചരണത്തിനും ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രചരണത്തിനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ആ സ്പേസുകൾ വിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. Now read a textbook. Yes. Also, Irfan Alam indicated is a verb meaning point out that additional income, അധിക വരുമാനം എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും? By selling water, juice, biscuits, mobile cards and newspapers to whom? Yes, the passengers coming into the rickshaws. So what happened? Irfan Alam won the show, which is the show, the Business Basigar show, and he was offered the seed money of how many rupees? Rupees 150 lakhs. He won the seed money of 150 lakh rupees. To put in simple terms, competition was zero in the rickshaw sector. So, to sustain is a verb meaning strengthen or support, physically or mentally. Irfan Alam decided to win the loyalty of the rickshaw pullers. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് തീരുമാനിച്ചു? അദ്ദേഹം അവർക്ക് വേണ്ടി ID കാർഡുകൾ, ഇൻഷുറൻസ്, യൂണിഫോംസ് were given to the rickshaw pullers. Read a textbook. Yes, Irfan's compassion for these rickshaw pullers were strong. So he wanted to run it as a not-for-profit organization, ലാഭരഹിത സംഘടന. Again, he decided to start it as a social entrepreneurship project. So new methods to solve community-based problems were evolved in it. Used it as a way or a method to get bank loans. കാരണം the owners or the persons behind the Business Basigar program disliked this social entrepreneurship method. They refused to give him the seed capital. Now, watch the video. मुझे कुछ हो जाएगा तो इन लोग को कौन देखेगा? यही चिंता में मैं हमेशा गुमसुम रहता हूँ।
here I'm here to talk about cycle rickshaws. Cycle rickshaws are widely used for short distances in northern and eastern part of the country, and the number is estimated roughly at around 10 million. And interestingly, each one feeds a family of 5. Now take your notebook and pen and write this question. Do you think that Irfan had the skill of problem solving? Select a few words which are best used in business dealings. I will tell you the words. Launch, entrepreneur, solicit, contest, business proposal, organizing, profitable, redesigned, advertised, products, juice, biscuits, passengers, seed money, and sell. Now, write a short paragraph using at least 10 words from the given words from the whiteboard. ഈ ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 2007 സമ്മാൻ എന്ന സംഘടന അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ചു. ഈ സംഘടന സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ബിസിനസ് മാസികയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച 180 ലക്ഷം രൂപ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് വിത്ത് ദ സീഡ് മണി റൈസ്ഡ് ഫ്രം ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ഇർഫാൻ അലം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 6. Can you describe the operation of Samman or the facilities given by Samman to rickshaw pullers? Say the words of Irfan. The procedures were 1. Verification. അവരെ പരിശോധിക്കുന്നു. 2. Training on basic etiquette and traffic rules. അടിസ്ഥാന മര്യാദകളിലും ഗതാഗത നിയമങ്ങളും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. 3rd one, then they approach ചെയ്ത് സമീപിക്കുക the banks for loan. Then 4th one, help them to get a loan for a new rickshaw. ഇങ്ങനെ അവരുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് സമ്മാനിലൂടെ ഇർഫാൻ അലം നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇർഫാൻ അലം റിമെമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് വൺസ് reluctant is an adjective meaning unwilling, തയ്യാറാകാതിരിക്കുക. Once reluctant banks now are willing to give loans to rickshaw pullers. Samman is now the guarantor. അതുകൊണ്ട് banks are willing to give credit to the rickshaw pullers. Rickshaw pullers are now empowered. Why? Yes, it's their rickshaw. And again, Samman gives them accident and health insurance. Rickshaws, I'm sure you all have seen. When I'm talking about rickshaw, I would like to specify here that I'm talking about cycle rickshaws. Of course, the model can be replicated with auto and Yes, as observed, Irfan Alam decided to redesign the rickshaws with plenty of space. 2. Local and national brands are displayed here. 3. Water, fruit juice, cell phone, prepaid cards can be sold inside the rickshaws. 4. If they desire, the rickshaw pullers wanted to do all these things, they can load it from the central rickshaw yard. An innovative thing. അതൊരു പുതുമയാണ്. കേന്ദ്രീകൃതമായ രീതിയിൽ സാധനങ്ങൾ സംഭരിക്കുന്നു. 5th one, profit earned by. ഇപ്രകാരം വിൽക്കപ്പെടുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന ലാഭം earned by selling these products are divided between Samman and the rickshaw puller. More importantly, the thing is that the money earned by transporting passengers, യാത്രക്കാരെ കൊണ്ടുപോകുന്നതിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം അത് റിക്ഷാ പുള്ളർക്കുള്ളത് മാത്രമാണ്. ഇവിടെ ഇർഫാൻ അലാന്റെ സമ്മാൻ എന്ന സംഘടന അതിൽ നിന്ന് വരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്നുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചതുപോലെ the Samman provided what? Sense of belonging. That means it's my own rickshaw. Second one is empowerment, ശാക്തീകരണം. 3. Spouses and the children were provided evening classes called സമ്മാൻയാൻ. ഇത് ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമാണ്. അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകാനായി സായാഹ്ന ക്ലാസുകൾ സമ്മാൻയാൻ എന്ന പേരിൽ ആരംഭിച്ചു. 4th one, Samman gave dignity, അന്തസ് ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഷൻ, ഉൾപ്പെടുത്തൽ ഇൻ ദ സൊസൈറ്റി. സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായി മാർജിനലൈസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും സമൂഹത്തിന്റെ താഴെത്തട്ടിലുള്ളവരെ സമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുവാൻ സമ്മാൻ സാധിച്ചു. Samman made a net profit of 8 lakh rupees and a revenue of 50 lakh rupees. എന്നാൽ ഇർഫാന്റെ mentor or the teachers or the masters wanted sustainability in this new type of a business. Question number 8 from the interview. Does Samman get directly involved in microfinancing? This is the question. The answer is yes. Since Samman is not for a
non-profit organization, ലാഭരഹിത സംഘടനയായതുകൊണ്ട് no microfinance is given to the rickshaw pullers or anybody else. എന്നാൽ they help the rickshaw pullers to get loans from the banks. അങ്ങനെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുത്ത് നൽകുന്നതിലൂടെ by repaying the loans, the rickshaw pullers becomes the owners of their own rickshaws. അഭിമാനം, സ്വാഭിമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. See here, instead of a WH question, Sujata Ramprasad, the interviewer, attempts to clarify a doubt. ഒരു സംശയമാണ് സുജാത രാംപ്രസാദ് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Now, into question number 9. ചോദ്യം ഇതാണ്, are in cycle rickshaws a dying breed? മൺമറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമല്ലേ സൈക്കിൾ റിക്ഷകൾ എന്നാണ് ചോദ്യം. ഒരു കാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ചോദ്യമാണ്. നമുക്കൊരു വീഡിയോ കണ്ടു നോക്കാം. മറുപടി നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കും. നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം you have to write the answer. Okay, you have to prepare a writer. Yes. IIM graduate Irfan has created a new age rickshaw which he distributes through his NGO Samman. The US ambassador, who's on a visit to Bihar, will formally invite Irfan for the presidential conference. एक एंटरप्रेन्योरशिप समिट वो होस्ट कर रहे हैं, प्रेसिडेंशियल समिट ऑन एंटरप्रेन्योरशिप, जहां पर दुनिया के कई सारे मुल्कों से, कई सारे देशों से प्रतिनिधि आ रहे हैं, जहां उन जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो एकेडमिशियंस हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके साथ बैठकर ये चर्चा परिचर्चा, ये मंथन होना है 2 दिन के इस पूरे कॉन्फ्रेंस में कि हम कैसे एंटरप्रेन्योरशिप के रूट्स जो हैं और गहरे कैसे कर सकते Question हैं. number 10. Read that question. Yes, it's about his experience. At where? Yes. Now read it and write the answer. Now to question number 11. What is your advice to students on entrepreneurship? സംരംഭകത്വത്തെ കുറിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള താങ്കളുടെ ഉപദേശം എന്താണ്? See the video and you have to write the answer. Startup programs organized by Kerala Startup Mission shows the enthusiastic growing entrepreneurial mindsets among the students across Kerala. Kerala Startup Mission, in collaboration with Startup India, witnessed ideas from students which can mark the progressive transformation in the state. So the Startup Yatra, which started on November 1st, concluded the grand finale. The Yatra had a vehicle visiting all the districts, spreading the message of innovation and entrepreneurship. This whole process actually created renewed enthusiasm among the youth.